معكم اسبو هنا، وارحب بالكينج الجديد ابولو. اشكر كل الملوك على دعم القناه، اشكر ايضا المنتسبين الجدد. اما تشامبيونز وفوق راح انزل لهم محتوى حصري بعد انهاء بطوله كاس العالم اللي هي RLCS Worlds. شكرا جزيلا لكم لدعمكم Esbofination. اما الان فقره هل تعلم ان هذه البطوله تعتبر اكبر بطوله من ناحيه الجوائز عالميا تقريبا. هذه هي جوائز بطوله كاس العالم اللي راح انزلها قريبا ان شاء الله. مجموع جوائزها 2,085,000، وهي بطوله امتدت من خريف سنه 2021 الى الآن. مجموع جوائزها كلها 6 مليون دولار لكل البطولات المحلية اللي كانت 9 بطولات لكل منطقة و3 مجرات كبيرة، وفي الأخير كأس العالم اللي الآن جوائزها 2,085,000. هذه بطولة جيمر8 مجموع جوائزها 2,000,000 دولار. صحيح انها أقل ب85,000 دولار فقط، اللي ما يعتبر صراحة فرق، وانا أقول حتى جوائزها أكبر لأنها فقط 3 أيام مقارنة بالوردز اللي مسكت 2 وللتأهل بطولات محلية ومجرات وسفرات وصداع. جيمر8 المركز الأول ياخذ نص مليون، وممكن بنفس الشراب المروح اللي بدأ فيه البطولة. الوردز يكون تصدق بملابسه القديمة حتى كم مرة. هذه ناحية. الناحية الثانية جيمر8 وروهم الكرم والفنادق الفخمة اللي فيها بولز ومطاعم ولومزينات جاهزة للخدمة، وفروا للاعبين أفضل جو للمنافسة. وهذه بعض اللقطات. apparently جاكي بيصدم ويفجر حتى في الحقيقة. إذا لقيت لقطات أكثر راح أحطها للتشامبيونز إضافة إلى مقطع مويست. والآن ندخل في البطولة. من المجموعة A تأهلوا جيلد وكومبلكسيتي، من المجموعة B تأهل سبيس ستيشن وهيت، من C فيوريا وفيز، من D فالكونز اللي شفناها في الفيديو السابق فازوا على ديجنيتاس. ديج نزلوا تحت ولعبوا ريماتش ضد 0-1 وفاز 0-1 السعودي وتأهل، لكن سرعان من مسح في التصفيات الأخيرة من جيلد اللي كمان مسح فيز. الظاهر ماركي دودة بعد ما غطس في المسبح فتح البوابة السادسة وجته قوة خارقة وفوز فريقه مع انه حتى ما لعب. في الجهة الأخرى فازوا فيوريا على كومبلكسيتي وفازوا فالكونز على هيت. والآن المواجهة الحاسمة في النصف النهائي. المباراة هذه قوية جدا لدرجة انها تعتبر النهائي الكبير، لأن هذول الفريقين هم أقوى فريقين في البطولة كلها، لكن حصل انهم يتواجهون الآن. الفوز هنا من 4، الفايز ياخذ الكاس، أقصد يتأهل للنهائي، والمهزوم يكتفي بالمركز الثالث، والرابع ياخذ 200,000 دولار. يلا ما نطول عليكم أكثر، انجوي. Just 4 teams remain in this competition. مين اللي بيقدر يصنع تاريخ ومين اللي بيقدر يرجع البيت معاه الكأس هذا اليوم؟ أعزائنا المشاهدين والحضور، النصف النهائي الثاني ما قبل الجراند فاينل راح يبدأ الآن، فخلونا نرحب بالفريق الأول معنا في المسرح، فريق فيوريا. فريق فيوريا البرازيلي للروكيت ليج تأسس سنة 2021. اشتروا فريق نوفوس إيفي اللي فيه اللاعب كارد وكايو وتاندر. بعد 5 أشهر خرج تاندر، وهذا أسوأ خبر لأعداء هذا الفريق، لأن خروجه فتح الباب للداهية أيام بالانضمام للفريق. وهذا اللي حصل، وشكل اللي فعلا حصل هو ان كارد سوى نسخة الظل وطلع يان، لاني للآن ألخبط بينهم. من اليمين لليسار يان لاعب ميكانيكي درجة أولى، وكايو لاعب وسط وصانع أهداف، وكارد أيضا لاعب ميكانيكي. كلهم برازيليين ما عدا مدربهم كاريوس أمريكي اللي وظيفته يهديهم بعد الفوز عشان لا يكسرون الشاشات والسماعات. Okay, here we go. In front of their home crowd, in their hometown. With the help of your energy, they might be able to go the distance because they are undefeated up to this point. Put your hands together and make some noise for Team Falcons. فريق فالكونز فيهم شيء عجيب اليوم، ما حد لابس نظارات لا شمسية ولا قمرية، عرفوا انه ليل. وخالد لما عرف ان كارد نسخ نفسه قاعد الآن يتعلم جتسو الاختفاء، والكأس يلمع في النص ينتظر الفائز باللقب. All of these players have got such great experience now on the stage, and that's that cold clutch that we don't see from many players. Well, folks, I will check in with you a little bit later. So here we are. It's going to be all about the supporting cast for both these two stars. Here we go. Game 1 underway. يلا بسم الله نبدأ المباراة المنتظرة بين السعودية والبرازيل. فالكونز ضد فيوريا، مباراة كأس الروس بين منطقة المينا وأمريكا الجنوبية. A near miss just off the post immediately off the start. Close shot. TRK will take possession for a second. Cut off in the midfield there by Card. Not much different in the 3v3s between these two squads. They both have similar records. 5 wins each, with Furia having 8 attempts in the 3v3. And Team Falcons 7 times having played. أحمد يطارد وريان بيفجره، وتياركي قال له خالد ارجع دافع، ورجع دافع. ونشوف بخار الجريمة لكن المجرم هرب. Change for some of these teams.
but Furia has answered the call more often than not. Shot here, set away by Yan from TRK. Khaled's shot blocked as well. يان صد شوت التي ار كي وخالد وضغط الصقور من اول دقيقة في هذه المواجهة. It's early. A lot of 50 wins there through the corner as well. Constant offensive pressure there. Finally, Furia going to find their way out of their half, back down into the other end. There's a demo in the corner and a ball shot back across the midfield up early there. I think that was Khaled who came screeching across, got a touch. TRK trying to follow it through, can't get it as Yan. في طريقهم لكسر ارقام قياسية في التفجير مع ان الفريقين ما ودهم يفجرون باستثناء طبعا الجريمة الاولى. Every single game this series. Yan with a full tank of boost trying to pinch that downfield, instead it was blocked away, and then Card had Ahmad. طلع المعلق ما يقول اسم احمد بل يقول امعات واحنا ظالمينهم من اليوم، طلعوا يتكلمون عامية حتى. The history by the end of this one. It is Khaled blocked by Card, and he'll get by TRK. Card looking to center. That's blocked though by Ahmad. Good clearance. وخالد بدأ هجوم مزدوج، تي ار كي قال له اترك. لو قدروا بس يقرصون الكورة برمية مزدوجة ما يصدها لا يان ولا جان. وخالد كان بيصد رمية كايو لكن كايو ما شاتها، فصار المشهد كأنك تلعب روكت ليج مع ناس تراي هارد. انا ودي اشوف مين اللي راح يفجر الثاني بينه خالد وكارد، لكن ينغطى علينا مشهد الجريمة والمجرم مرة ثانية اختفى. نحتاج المحقق توغوموري يحل لنا القضية وهو نايم، لكن الكاميرا ما حرقها علينا. A battle here again in the corner. This time, Furia being the one on the swarming attack through. كايو هذه تحيتهم الظاهر في ماليزيا، خليط بينه خالد وكايو. No boost in the tank as he falls by the wayside, but TRK is there underneath. TRK وقف من فرحة الهدف لأنه الهدف الأول مرة مهم، لكن اللي فعلا جابه هو أحمد، فقد تصدى لهجمة كارد وبعده كايو وبعدين تعدى نص الملعب وصنع الهجمة. Crowd, he is loving it here with this home field advantage. And you love to see that. You can hear the chants in the background. This crowd is electric for these guys on Team Falcons, and they do strike first. Took them a couple minutes to get it done, but it is Falcons up 1-0 here as we approach the 2-minute mark. الجمهور على فكرة مرة كثير وصاخب تشجيعا لفالكونز. We're able to sit in the arena yesterday for the series with Heat. And the crowd just singing almost the entire series. It was such a unique atmosphere, and it has to do something to a team when you're playing the villain role there, when you know the entire arena is against you. It was so fun too sitting there with you, because on one side of the crowd they're chanting the individual player, on the other side of the crowd they're doing the songs, and at some points the song would take over the whole arena, the other time the player would take over the whole arena. The crowd was battling, they're cheering for the same thing and they're battling to see who could cheer for what. Yeah, the left hand didn't quite know what the right was doing, but they knew one thing. They were a pro-Falcons crowd for sure. المعلقين يتكلمون عن تشجيع الجمهور اللي حتى أنا لو كنت هناك ما راح أدري إيش السالفة، مدخلين لك تشجيع كرة قدم على مدري إيش، عشوائية مو طبيعية. أنا أبغى أشوف العشوائية في اللعبة، وخالد قرر يسوي شوية فوضى بتفجير كايو ويفتح مجال لتي ار كي، لكن ما عنده بوست، أسعار البنزين هالأيام. Even in the threes department, and now Kaio up ahead, blocked by Ahmad. Going to be very interesting to see if these two teams decide to go with the 1v1, whoever comes up with the loss in game one, or do they make us wait just a little bit longer? Remember, neither Yan nor TRK have lost a 1v1 in this event, both 3-0 as CJ mentioned on the desk. فيوريا شغلوا الغضب وبدأوا الضغط القوي على آخر المباراة بحثا عن التعادل. Tend to play matches a lot of the time in ranked out of the region, so they're so quick, so used to having to read things early. Both of them having these fast reads and constantly challenging that ball when typically you see these guys kind of duck. أحمد كان بيصدم كارد في الجو لكن كارد نجا، مما يعني ما راح يفك الضغط إلا بهدف. At the point of contact in that battle for possession. There was a time where Kaio was maybe the dominant ones player in this region. He's had to pass that torch to his teammate Yan. This blocked out to the corner. Ahmad trying to burn off the final 5 seconds. Thrown in front. Card is there. No time on the clock. And Team Falcons take game one.
TRK واحمد قتلهم حماس الفوز، وخالد مندهش منهم، بالنسبه له مجرد يوم في الشغل. فالكونز فازوا جيمهم الاول، اما المهزوم فيختار طور الجيم الثاني. السؤال المهم الان ايش راح يختارون فريق فيوريا؟ هل راح يختارون 1 ضد 1 ولا 2 ضد 2؟ فيوريا طبعا لعبهم في طور 1 ضد 1 هو يان، ما يحتاج نقاش، لكن هل راح نشوف يلعب ضد اسطوره 1 ضد 1 او خالد، ولا ضد TRK اللي الان هو افضل لاعب 1 ضد 1 عالميا؟ احمد الظاهر ما راح يلعب، معناته ما حيكون فيها حتى لو كانت 2 ضد 2. And at the end of it, I kind of want them to do it now, then the 2v2, and then we repeat in a game 6, because like be that 1v1 is what I hope for. Well, Khaled seems to be in spectator mode. Try and glean what we can here. We see one in free play. Ahmad also seems to be in spectator mode. أحمد وخالد في طور المشاهدة، مما يعني Between TRK and Jan, this is what everybody's come for, and this is what everybody's gonna get. Jan TRK Game 2 semi-finals. المباراة المنتظرة كانت كذا ولا كذا راح تجي، لكن فيوري اختاروا انها تجي عاجلا بدلا من آجل. مواجهة بين عمالقة الميكانيكس، مين راح يفوز؟ TRK on defense and now the other way, looking for the flip reset. It's gonna be just high. Has to recover quick before Jan comes down and can get a touch. TRK تراجع سريع وصدوه وتركها، كانت فرصة كبيرة ليان لو درى ان TRK بس راح يسيبها. Stuck in the midpoint for a little bit, not a lot of boost to work with. How impressive was that though from TRK? Missing the shot but landing just perfectly at the roof of the goal that he could quickly come back out and get back just in time. TRK سوى نقرة أليفة في آخر هجمة. النقرات أكثر شيء مقللين من قيمة المحترفين. النقرة لحالها شفنا إيش سوت لفهد، فوزته بطولات. He's got the ball back deep into the corner and got a corner boost steal as well. TRK not working with much. He doesn't need a whole lot in the tank to be incredibly effective. He's going to have to back off here at least. Grabbing the midfield boost to defend against Jan, who has all the cards, and Furia get the opening goal. الظاهر أحمد اللي قاعد يلعب ضد يان، اللي ورى TRK معنا الفن قبل شوي بهدف فليب ريست، افتتح المواجهة بهدف بعد مرور دقيقة صيام. He has to go out and worry about that far side post. He has to get some sort of forward momentum, and Jan, he knows that through and through. He waits it out and opens up that back post, slots it in right on that back shoulder. The tale of the tape between these two stars. Only one goal separated them coming in. ريكفري سريع من TRK، استخدم نص البوست بعد ما صدموا يان عشان يرجع سريع ويصدها. The only goal in the 3v3 last game. Jan getting the first goal here and مدري ايش كان مخطط TRK بهذيك الهجمة، لكن لا زالت الكرة باستحواذه. As TRK blocked by Jan again. 11 assists for Jan in this tournament, 7 for TRK. In the team portions, as Jan can't get around him again. حتى يان ما شاته، يبدو انهم قاعدين يختبرون دفاع بعض، او كل واحد يبغى الثاني يتعود على شيء معين بعدين يفاجئه، لكن هنا ما في وقت لهذا الشيء، ويان الظاهر يبغى يعود TRK انه معه فناول للكوره وTRK كملها. The tie, and this is a great 50, buying all that time, knowing that Jan's having to work off pads. He's had to spend some of that boost to get out there. Just waits it out until he can get that 50, gets a good bounce out of the corner. Not a chance Jan's getting back to that one. Team Falcons now tie it up off that TRK goal. How about this for efficiency though? TRK now with 2 more goals in the tournament than Jan with roughly 30 fewer shots. موقف نكبة، TRK فاز في ال50 وعنده بوس والمرمى فاضي، لكن تشتهي الرياح والسفن تجري، ودفاع جوي خطير من TRK اللي جرى مع الرياح. 2 stars. TRK getting the stop from the ceiling but could not keep Jan out for good just before the halfway mark. TRK ما شاف من فين طلع له يان، واحنا كمان ما شفنا شيء لان السيد كاميرا ما انشالها عننا، لكن يان سرق البوست وناول لنفسه من الجدار وجاب الثاني. Try to recover to look for the shot as Jan makes that quick turn, able to catch him off guard, puts that shot through. 2-1 now back in favor of Furia as they kind of go tick for tack. مباراة تعتبر قليلة أهداف، كلهم يلعبون لعب ضمان، ما حد يبغى يغامر ويفتح ثغرة للخصم. But you know, he's got to be grinning ear to ear watching this. El General, one of the admins for this event, also the South American regional manager. This goes wide a little bit, but TRK right there after a little physical play. TRK صدم يان وبعده عن الكورة واخذ راحته في التسجيل وجاب التعادل، لكن ما الظاهر فعلا ما اخذ راحته مع الكاميرا مان الحقيقي. واحمد طلع اول شيء في الفريم، بعدين قال له وخر عشان نعرف انه هو اللي قال له. To set himself back up, and again 1 for 1, the back and forth between these two just absolute monsters in the 1v1s. This so far delivering
Another shot here, TRK. هذه هي فائدة البوست. تي ار كي عارف ان يان جيعان فاستخدم ضده بوست في ال50 وفاز فيها وكمل الهجمة بالبوست سريع وشات. الآن لأول مرة يتقدم تي ار كي في هذه المواجهة. Well, General, yesterday seeing Furia make it into this top 4, but now it's kind of turned into a nightmare as TRK has jumped ahead. Still plenty of time to work with though. 220 and counting. TRK adding another. He's starting to pull away just a little bit. القرصة المزدوجة طيرت الكرة فوق وكملها تي ار كي والآن تقدم بهدفين وصفقة من خالد وأحمد. المباراة الآن شعلت أهداف. We've got an eternity worth of time left here. I'm never going to count Yan out of a 1v1, but TRK heating up, that's worrisome. Not just for this, but what happens when you get back into the 3v3, into the 2v2s in these subsequent matches. What a save by Jan, and quickly out of the goal to try and pressure TRK, who's answered the bell. Would he go for the bump here? No, he's going to play it slow and almost got around him. What a recovery again by Jan. هذه أحد أفضل الحركات اللي يتقنها تي ار كي. يطير فوق بشكل مقنع يخلي الخصم يصدق إنه بيكمل فوق وبعدين ينزل تحته، لكن يان انتبه على الأخير واستخدم بوست عشان يرجع سريع وخرب شوط التي ار كي. Looking for that mid boost, not going to be able to grab a hold of it. Little off challenge there, a little fake from TRK, didn't quite go his way. That one's a good bounce for him though, that'll give him a little bit of time. Jan will be first on the scene with possession. يان سرق البوست. تي ار كي عارف انه ما يقدر يسوي شيء في هجمته فترك الكرة ورجع اخذ بوست للدفاع وكمل هجوم. Dangerous play, even giving the hint of possession towards TRK at any point on the field. He's gonna have to back off here. Got the midfield though. Jan, just throw it downfield and say, all right, it's your turn. What do you have? He's got this through the air, flip, reset, easily saved by Jan. Can he do anything with it though? Up to the high risk area. Can he get the shot by? He sure can. إذا كنت صقر في الجو يان تنين وهذا أسلوبه كذا يجيب معظم أهدافه. جاب الثالث وباقي دقيقة على نهاية الجيم. And if he's able to get it, of course he can. It's Jan, man. What do you mean? He's gonna hit it every time. The only question is whether or not TRK can save it, and that time he could not. That's always a question. Can the defender get there? Because you know the ball's going on net. If either one of these guys get that reset and have that shot, TRK, he's going to have the opportunity here. Looks يان ما خلى فرصة لتي ار كي. دافع في الجو. Great little 50 touch there from the Furia side. In Jan, another flip, or flick, I should say. Flip, flick. They all rhyme. It's all the same word. For both these players, this actually is a relatively low-scoring 1v1. They have both gotten into double digits combined with their opponents a couple of times in this tournament. Jan standing strong. الآن دخلنا في آخر نص دقيقة. كل اللاعبين فازوا في كل مواجهاتهم في هذه البطولة ضد خصمهم في طور 1 ضد 1. مين اللي راح يكمل فوز ومين اللي راح ينهزم؟ Trouble. Jan giving him time to get boosted up. And TRK at least slows things down, almost like he's baiting him in. Well, careful what you wish for. Jan will take it. يان رمى طعم تي ار كي عض لكن تخلص منه وبعدها انتظر اكثر من اللازم. يان سبقوا على الكوره وسجل اسهل اهدافه. الان تعادل في اخر 14 ثانيه. ايش راح يصير؟ To get up and make that touch, and at that point he is frozen on the ground. That is an easy shot there for Jan. He ties it up. 14 seconds left. This one's going to come down to the wire. Shot from TRK. Never mind, it's going to come down to about 10 seconds left with Team Falcons in the lead. هدف ركلة بداية لتي ار كي وتقدم على آخر 10 ثواني. الجيم ولع على النهاية. هل راح يصير شيء الآن؟ Khaled had something to say real quick. We'll see if it matters now. 10 seconds left. Jan's got to come up with the ace that he's got up his sleeve. And TRK just held him up just a little. And it could be enough. He's going to dribble this all the way to the corner, and it does stay to the ground. TRK with a fist in the air, and the Falcons up 2-0. تي ار كي فاز على يان اللي كان جيعان وكمان على لان، لكن الآن تي ار كي هو اللاعب الوحيد اللي ما انهزم في طور 1 ضد 1 ما شاء الله، وتقدموا فالكونز 2-0 على فيوريا. تي ار كي ما في مشكلة بينه وبين الكاميرا مان، خلاص تصالح، وتي ار كي يقول له لو تبغى حتى تلعب بدالي مو مشكلة. Of this series will go. And looking at this, the first series of the day, it ends in the 4-0 sweep that we just watched go down with Guild. This one so far looking to keep pace with that. نبدأ الجيم الثالث ورجعنا لطور 3 ضد 3. نشوف هل ما زالوا باقي اللعيبة مسخنين ولا لا، غير تي ار كي ويان طبعا. هذا الجيم مهم جدا لفيوريا، إن انهزموا هنا راح يكونوا تحت ضغط 4 أيام خروج على التوالي، وأحمد يمهد الطريق لهذا الشيء. Man, what a play!
TRK يقطع رمية كارد ويحولها مناولة لأحمد. أحمد شاتها بمؤخرة السيارة. الشوط تضحك. Once off the field. That reaction, he jumps early to challenge the ball over the top. It gets lifted to the side last second, uses that flip and ends up just putting it perfectly onto Ahmad, who just sends that ever so nicely inside the edge of that post and into the net. 1-0 early lead here for Team Falcons. Yeah, I'm gonna have a little battle here through the corner with O'Khalid. على عكس طور 1 ضد 1 اللي زي ما شفنا الاهداف فيه كثيره وممكن تنقلب النتيجه في اي لحظه، خصوصا مع ركلات البدايه. هذا الطور الاهداف فيه قليله لانه كمان كل ما فتحت ثغره من دفاع احد اللاعبين يغطيها الثاني، وفي ثالث كمان. اوه يان ما خلصها صح، واحمد قرب مره يسجلها بلمسه ثانيه. ايوه وين كنا؟ عشان كذا تسجيل الاهداف بالذات في بدايه الجيم شيء جدا مهم. هذا الشيء اللي يحاولون الصقور الان يسوونه. The focus on both Yan and TRK. The other focus here is, of course, on their supporting casts. And so far, it has been decisively in favor of Team Falcons. Ahmad and O'Khalid have just outclassed Card and Kayo. خمنوا مين كمان يبغى يعدل النتيجة ويتقدم من بداية الجيم بسرعة؟ فيوريا. كلهم متقدمين، جياع أهداف. تاركين المرمى فاضي وتياركي سبق كايو على الكورة ومن الدفاع جاب هدف. Overbearing weight of I have to perform for the first time here in front of the home crowd, and that being something that could weigh on them. It seems to just empower the side of Team Falcons. It's so weird and almost terrifying that TRK just gets more and more confident with every. شوف اللمسة من أحمد، رفعة مثالية فوق يانو، وخالد كملها مناولة لكن ما في أحد يكملها. He comes out. شوف النقزة المسبقة من TRK ويمشي مع كاردا لين صدها. This is going on around him, and now it's just another day at the office. Every time you look in on him, Card now going underneath. Kayo was there, but just a little too slow. This goes out laterally, and it's TRK's ball all the way. He's going to try and maintain possession. Doesn't quite get the touch he wants off the wall there, so it will fall over to the side of Card and Furia as they push down into the corner. Kayo going to try and win this one. Does get the first touch, and a good follow-up from Jan here as he tries to maintain that possession. Just over and over again through this corner here. And finally, not enough boost and not a quick enough jump. It will finally go the way. أحمد تعدي يان نزلها تحت وأجبر الكرة تعدي كارد على طرف المرمى، لكن كايو كان موجود. الهجمات هذه تذكرني بأول أيام روكت ليج لما كنا ما نجيب الأهداف اللي كذا، وكل اللعيبة كمان أيام الطيبين قبل ما بدأ الناس يطيرون. Kicked out right down the middle and brought straight back in, but there's Kayo with the clear that Furia so desperately needed. Now they've got to get one on target. 3 ولا حد لمس الكرة. Do not, with the entire defense of Team Falcons in the way. Of course, life-changing money on the line here as part of the prize pool for this event. Winner of this matchup guaranteed $300,000 just for being in the top 2, 500K. Yes, 500K, the top prize. حتى المعلقين ما هم مستوعبين كمية الفلوس على هذه البطولة. طبعا إلى جانب أول كأس ولقب لبطولة Gamers 8 اللي الظاهر ما راح تكون مجرد بطولة عابرة، إنما ممكن نشوف Gamers 8 2 و 3 وهكذا، فاللقب لحاله يعتبر شيء كبير. Or NA, look, I just got the lion's share of a $95,000 purse. I'm ready to go anywhere. I loved all the responses to that too. The audacity of putting out that tweet. Right? Everybody just be like, you can't just go do that and then just be like, hey man, I'm willing to move continents on a moment's notice. Let's run this. When you triple your career earnings or better, yeah, I think you can event, do that. Yeah, it's crazy. يتكلمون عن اللاعب الألماني ريزيرز اللي مع انه انهزم وخرج لكن قد فاز ب$90,000 اللي يعتبر راتب وظيفة جدا محترمة ولمدة سنة كمان. ويجونك مويست يرفضون الدعوة ويفوتون فرصة ألماسية. بعدين نقول لكم السوالف هذه الجانبية في فيديوهات أخرى إذا جاء وقت إن شاء الله. الآن بدأوا فيوريا يضغطون، عندهم دقيقة للتعديل وناقصين هدفين. Going to touch his total goals, 55 for the event, firmly in first place in that category, but of course his team out in the quarterfinals thanks to these guys, Team Falcons, who are on the defensive now as Jan intercepted by Ahmad. Kayo's shot easily turned aside by O'Khalid, and O'Khalid only as far as Yan as they continue to hold a 2-0 lead
continue to shut out Furia. آخر 30 ثانية الآن لازم يهجمون فيوريا هجمات فيها تهور، لأنه إن جابوا هدف راح تكون فرصة الهدف الثاني مع ركلة البداية كبيرة، غير كذا ما في فرصة. Around. Jan has options. He's gone for card out of the corner. Ooh. Got a piece of this. It's still available in TRK so quickly to the backboard, and that has just been the problem. Double commit. It's all desperation now, and Furia's going to run out of time here as the final few seconds tick away, and Team Falcons are 5 minutes away from the finals. فازوا فالكونز جيمهم الثالث، وكالعادة وخالد كانوا ما سووا الا الواجب، وتي ار كي يقول لهم انا ما بلعب. هذه تعرفون ايش معناتها؟ Like it's going to do the same. We should be seeing the 2v2 here. Yeah, honestly, I think you just draw lots. You just Why not? Draw straws. Let's go. Exactly. We'll see if he continues to do so. Already up to $200,000 just for getting into the top 4, which just sounds absurd. But نعم، دخلنا في طور 2 ضد 2، ومع الثنائي المرح او خالد واحمد راح يلعبون ضد كارت وطبعا يان. ما يفرطون في اعطاء يان فرصة المشاركة في كل جيم، لان مستواه احسن من كارد وكايو بمراحل. في الجهة الاخرى او خالد لما سألوا جوني بوي مين اقوى لاعب قال تي ار كي، ومو بس في طور 1 ضد 1 انما في جميع الاطوار، ومع ذلك قال لهم انا ما بلعب لانهم متقدمين ب3 قيام، وايضا او خالد واحمد مستواهم كمان قوي. An opening shot here from Jan going to be saved away in this 2v2 matchup. TVT صار اسمها. Dependent here on Jan and Card. A must win to keep their tournament life alive. This is a huge 2v2 matchup right now. Out of the 18 Saudi Arabian players that were part of this Gamers8 tournament, the 3 remain that are 5 minutes away from the date with Guild Esports in the grand finals. And of course, it's the 3 that may well have been favored to win it from the start. And they are certainly not disappointing. هذه مباراة نصف النهائي، لكن اللي يفوز هنا راح يفوز في النهائي، لأنه مستوى فريق جيلد اللي ينتظرهم في النهائي أسوأ من هذول الفريقين. مرة ثانية عشان أصيغها أفضل، هذا يعتبر النهائي الكبير. حاليا اللي يفوز هنا راح ياخذ 300,000 حقة المركز الثاني، لكن في الواقع يعتبر كمان فايز 100% في النهائي. يعني هذه المباراة عليها $500,000. والآن فالكونز باقي لهم 3 دقائق و40 ثانية على $500,000. But not two as Ahmad makes the stop. It's a good 50 through that second player, though, Jan, with a secondary effort after he gets past the first to just give an opportunity to his teammate to come back through. Jan, boost to spend, a little over 1, but gets bumped off as he runs into Khaled in the air. Card's going to shoot one off the backboard. Is Jan able to recover in time to get there? No, he will not be able to. He'll have to go for the mid boost, but gets a touch on the transition. Almost able to touch it back over the top of Ahmad. I like the idea, just not quite enough power in that touch. It is still kind of a high-risk play. You're burning a lot of boost to make a play that's not very high percentage. دفاع مزدوج من أحمد وخالد. هذا الشيء مستحيل يتخلصون منه لو إيش. And he's having a tough time finding any. He finally does way at the back. His Card now going to make his move against Khaled. Khaled not threatened one iota. Soft pop, Jan with boost to spend. Scary man looks for the shot. No way! Just هجمة خطيرة من يان، دقها في السقف ورجع الشقلبة ورماها يسار بعيد عن أحمد، لكن ضربت الحافة ومشت على خط الهدف وخرجت. In for sure. A demo on the line will leave the 1v1 as Jan going to work it through the corner. Khaled actually spawns in on the right side and right up the wall and into that play, making sure he cuts that off and doesn't let that near post become a situation. تي ار كي رجل على رجل ويقلم أظافره بالمقلم الطبيعي، ما تدري هو مريح ولا متوتر. All scored by Jan in a 1v1 with TRK, which ended with TRK getting a goal off another great kickoff with 10 seconds left. They finally break the drought in the team formats. يان زقلها فوق أحمد وفاز في ال50 ضد خالد، ونزلت الكورة قدام المرمى وكملها كارد وجاب الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق. Card will be the one to get it done, able to come in and read that save and just force that ball through. Now they have to maintain this lead. They've got 2 minutes to do so to stay alive in this event. And to get a shot, as we were talking about, that $500K purse for first place.
These two teams have a tiny bit of history together as Jan gets the double lined up. وخالد قرر يغربل أحمد لأن ليش لا؟ يان لحق الفرصة النادرة ورمى الكرة على الجدار وكملها لمسة ثانية وما قدر خالد يصدها بعد ما سوى المهمة اليومية اللي كانت تقول غربل أحد أصدقائك في النصف النهائي وعليها 50,000 XP. الآن ولأول مرة تقدم فيوريا 2-0. Obviously, Card and Kyle are amazing as well, but Jan is definitely the one that is going to have to be able to step up. That's what's happening on the other side. TRK has been there time and time again for Team Falcons. شوتة الصقور مناولة قوية من خالد وشوتة من أحمد لكن صد هيان اللي جاب هدف وصد هدف. We call them King Card and Kaio the Great One. Kaio right now spectating, watching his teammates, hoping that he gets another shot at a 3v3. Of course, that's the task that is ahead of Furia right now. You need to not only survive this one, and trust me, you have not gotten Falcons' best shot just yet. They gotta. اوف هذول اللعيبة اللي تعرف انهم خطيرين في الهجوم اللي يقعدون يلفون قدام المرمى زي الشاورما. Then you know you probably have to deal with TRK in another 1v1. Good luck. And even then, you still have to win 2 more 3v3s. It is such an uphill road. Thanks to the strong effort of the Falcons in the early stage of this series. Here goes Khaled. That's going to fall right to Card. He's got around Ahmad. One more would certainly put it away for good, and he does not convert thanks to Khaled's hairline save. But Jan doing just enough to keep Falcons from breaking out and getting a quick counterattack, and this trap deep in the Falcons' defensive end may be just enough. الصقور لازم يهجمون الآن ولا ما يمديهم يعدلون أو خالد فجر يان بدأوا الهجمة الثنائية. In this moment, if they want to close out the series, that one not going to go through in under 10 seconds. It is looking abysmal. It has to happen with at least a second left. Can Ahmad get it down? No, that one should ground out, and that will be the first dub for Furia here in this series. فازوا فيوريا جيمهم الأول. Ball touches down. By virtue of opening up that 3-0 lead in the series. That trophy weighs about $500,000. I don't know what that works out to in $1 bills if you throw it on a scale, but it weighs about that much. ندخل في الجيم الخامس والطور اللي ما قدروا يفوزون فيه فيوريا اللي هو 3-3. حطوا نفسهم تحت ضغط 4 ماتش بوينتس، يعني تحت ضغط خسارة آخر جيم 4 مرات. فازوا في المرة الأولى والآن تحت ضغط الخسارة مرة ثانية. فالكونز قد فازوا مرتين في هذا الطور فراح يكونوا مرتاحين في هذا الجيم. Trying to bounce back. Card denied this time. And Ahmad deep into the corner with Kaio just gathering this, buying his teammates time at best. You wonder if Furia maybe becomes maybe a little more aggressive. If Falcons take advantage of that, that's the game within the game as adjustments clearly need to be made in the 3v3 department for Furia. كل 3 الأيام اللي فازوا فيها فالكونز كان معهم TRK، لما تركهم انهزموا، لكن الآن رجع معاهم. أكيد فيوريا حاسين بالخوف. أحمد فجر يان وكايو وخالد ينتظر مناولة من TRK، لكن TRK لا هجم سريع ولا ناول. أحمد سوى فوضى كافية في دفاعهم وخالد مسك مكان استراتيجي، ضاعت فرصة ثمينة. I don't know if I can look at a player and say that they have done as much as he has done in 12 months. It's been incredible. Him and Ray's Bull have made significant strides in their careers. And all, of course, with the RLCS becoming so much more global than ever before. Here's Kaio's shot! Back on the field! يان نزل من الجدار وفاز في ال50 ضد خالد مناولا الكرة لكايو اللي ما فوتها وشات. TRK ما لحق يصدها وأحمد كان يصور. فيوريا جابوا الهدف الأول. So perfectly in that bottom left corner. No one getting there, not a chance. Furia in the lead here once again. Took them exactly 1 minute and 30 seconds to get through there. A little battle here, a little scuffle on the sidewall to open things up between the two teams. And Card was looking to try and pinch that one down to set up an opportunity for a teammate, but in the end, Jan will be the one with possession anyways. Tries to go high, read well, and cut off. Kaio, he lost the ball there and he was hoping to get a piece of Khaled. That didn't work out, and this might not work out defensively either. It's left in front and swept away by the Great One.
في ناس فهموني غلط على موضوع العشوائيه ظنين انه شيء سلبي، بالعكس تماما. الان محترفين روكيت ليج صاروا يقرون الهجمات بشكل قوي ويقرون مسار الكوره ووين راح تكون، وهذا اكبر سبب خلى لاعب مثل او خالد ما يلعب ضد يورويتس، لانه او خالد من وجهه نظري سهل قرايه هجماته، لكن ما شاء الله عليه عنده ميزه اللي تخليه مع ذلك المركز الاول عالميا في طور 1 ضد 1 اللي هي العامل النفسي. تبارك الله عليه ما يتحطم ولا يتاثر مهما انهزم او خسر اهداف، عشان كذا كمان ما تشوفه ينقز من الفرحه لما يفوز، تماما عكس احمد وتي ار كي اللي يطيرون من فرحه الفوز وسرعان ما يتحطمون من مجرد خساره كم هدف. نرجع للعشوائيه اللي الان تعتبر اكبر عامل فوز في هذا الطور في نظري، فان كان كل لاعب في مكانه وفاهم اللي قاعد يصير مستحيل تسجل عليه هدف، لكن مجرد تفجيره او تغير لعبك تخليه عشوائي تخلي دفاع الخصم يرتبك يصير اسهل تجيب هدف. شوف ليش صعب حل مشكلة الدفاع المزدوج لأحمد وخالد، ينقزون في نفس اللحظة، ما يمدي واحد منهم حتى يشوف الثاني أو يعطيه خبر. في هذه النقطة كأنهم توأم، أكثر توأمة من روس وكليرز اللي فيه فرق كبير في لعبهم. In the right direction. Now here goes Jan. Slow play. Did not work out, as not much has against this Falcons defense from anybody throughout this tournament. For a secondary touch here. O'Callaghan gonna try and shoot it low. Absolutely not. Jan's gonna read that one all day on a clean shot. Doesn't have to worry about a flip reset. Probably making the save. Looking for a win in the threes where Furia had been shut out twice in a row. They've broken that as well. And still nursing that 1-0 lead, but O'Callaghan up to TRK. They're out quickly, but Card will send this away. Maybe a little bit fortunate that was not on target. Maybe another try, and Falcons could tie this game up. Ahmad, almost like he was trying to screen the ball there, and it didn't work out. So Jan got options in front. It's Card and set away. مناولة خطيرة من يان لكارد اللي شاتها لكن صدها تي ار كي. فيوريا لا زالوا متعطشين لهدف، لكن المتعطش الفعلي هم الصقور اللي يبحثون عن هدف التعادل في آخر دقيقة. Make sure there's no follow-up touch. Can he score on the other side? No, TRK is right there. It's been interesting to watch as Furia really hasn't been having to play a whole ton of defense. They have that 1-0 lead, but they've really been able to just kind of keep possession for the most part down in the opponent's half. يا سلام على روعة النقزة المسبقة من أحمد، شيء مبهر فعلا، قراها أحسن من تي ار كي. هذا هو الشيء اللي يميز أحمد عن كل لعيبة روكيت ليج. الناس تقرا ثانيتين قدام، هو ما شاء الله عليه يقرا دقيقتين. Jan on the backboard now. TRK looking for his teammate, gonna fake, go over the top, looking to try and drop it to Ahmad. 50's through, and it will get followed up and sent back down into their half. Under 10 seconds to go here, Stacks. They need it, and they need it now. TRK up the ladder, got around Kaio. O'Callaghan's there, but so too. فازوا فيوريا جيمهم الثاني، كان جيم في هدف واحد فقط وكان لصالحهم، لكن الآن يا ويلهم، لأن هذه المرة خمنوا إيش؟ فالكونز هم اللي راح يختارون الطور للجيم القادم، وكلنا عارفين أي طور راح يكون. الطور اللي ما قد انهزموا فيه فالكونز إطلاقا إلى الآن، اللي هو 1 ضد 1. Like, all right. You saw the hand hit the chest. You know he's saying, I got this, boys. Throw it on my shoulders. We're going game 6 TRK in ones. And he looks confident, man. This is what we were looking for in everything here. These two, it has to be on, right? It's going to be those two again. We're going to get the repeat. I don't think that anybody else out there is expecting anything else out there. This matchup, the 1v1 for who goes on, this is everything. Gamers8 is the gift that keeps on giving. It has just been an absolute treat. I don't think we're going ones. I think I think Falcons have gone 2s here. Have they? It sure looked like it. No. And we'll wait to see who gets grayed out here, but I do believe they've gone with 2s, and they have. ندخل في الجيم السادس اللي فاجأ الجميع، كلنا قلنا أكيد راح تكون 1 ضد 1 ريماتش بين تي ار كي ويان، بالذات أن الاختيار الآن عند فالكونز. لما كان الاختيار على فيوريا اختاروا 1 ضد 1 على الطول وأكلوا هزيمة من تي ار كي، وأكيد في الريماتش ما راح يرخي لعبه تي ار كي، إنما حيكون أكيد لعب مصيري، لكن يبدو أن تي ار كي حس أن فرصة الفوز لهم أكبر لما يلعب 2 ضد 2 مع خالد ضد كارد ويان اللي جاب هدف. يان جاب هدف أسطوري من الجدار، دحرج الكرة في الجو وصدم خالد في الطريق ونزل صدم تي ار كي ما خلاه حتى ينقز، والكرة كملت طريقها الهدف بسلام وجاب الهدف الأول في أول 17 ثانية. Right into TRK, does it all. You know, I'll shoot the shot, I'll get the bump. Yeah, you know what? I'll just go. I'll get them both. Why not? Jan over top.
and popped out. So now Card gonna lose possession to TRK, but Yan is right there. Hung in there, knowing he was gonna take a bump. Still managed to get to the ball first. Card with the boost steal as well. This could be dangerous, but it goes right to TRK. Second touch, trying to get around Yan. Card on his way back. And Yan slowed down TRK enough as Card will make the save on O'Khaled's drive. يان رجع الشقلبة واستخدمها لكن ما قدر يشوت الكورة. هذه الهجمات صعب صدها لو كان في مدافع واحد فقط. The decision by FaZe to go with a 2v2 instead of trying to stop the momentum early with a 1v1. But it didn't really matter there as TRK will score dancing through the air. TRK رجع الشقلبة ويستخدمها في تعدي كارد ويرفع الكورة ويصدم يان، ما أعطاه فرصة في رد الكورة وعدل النتيجة. There was 2 to 3 of them there as he just consistently picks that ball up and dribbles it all the way in and right underneath that post. And you don't know when to jump because he's just touching over and over again. It makes it really difficult to get that read. Oh, he was looking for more too and narrowly defended by Furia. It's O'Khaled now. طور 2 ضد 2 رائع جدا، يدمج روعة اللعب الجماعي من طور 3 ضد 3 وروعة التفنن في الهجمات من 1 ضد 1 لأنه يعطيك مساحة. وفي هذا الطور لازم لاعب يهجم ولاعب يدافع، إن هجموا لاعبين فرصة تسجيلهم للهدف تصير كبيرة، لكن فرصة ياكلون هدف كمان تكبر. فالطور هذا يحتاج توقيت مثالي وثقة في اللاعب الثاني. O'Khaled defending in the corner. I think he's still got a lot to prove that he's still got it. As O'Khaled's shot almost beat Card, but he's there with the reflex save. And some space to work with. TRK made him go over top. O'Khaled's there. And this duo with more lockdown defense. TRK up this time. He'll have to pop it towards the midfield to look for the touch. He will steal that midfield boost and able to actually get a piece of the ball. Turns it around, 50s through. Yan actually recovers through that. Is the defender there? Yes, he is. Cuts it off and actually sends it all the way back down. وين TRK ما له أثر، وخالد وجد ثغرة ولقط الكورة من يان وجات فرصة هدف، لكن كارد كان موجود ودافع، لكن شوتة الدفاع كانت كافية لتسجيل هدف، لأن TRK اختفى من الملعب تماما، ما له أثر، شكله تقدم في وقت غلط، والتقدم يا يكون مثالي ويجيب هدف ويبهرنا أو يبهرهم إنهم هم يجيبون هدف. Half the game to go. What an incredible comeback effort this has been out of Furia. Led by Yan. Card has picked it up since the since the 2v2. As this is Card waiting for this ball. Slow start for Furia. Dug themselves a hole, but not quite a grave just yet. As TRK is going to pop one away. Yan is waiting for it. He also let TRK go by. Slow play, met by O'Khaled. Card waiting to take his shot. And TRK not willing to just give the ball away to him. That is great patient play, no panic on either side. Unfortunately, أول 3 دقائق شفنا فيها 3 أهداف، يعني على الأغلب ممكن كمان نشوف كم هدف في آخر دقيقتين. after and then a great 50 from Furia as they tried to work their way through. Looking to 50 through them once again. TRK will get a piece. O'Khaled will get there before Card can get up to make a touch on the ball. Because these defenses are so good, Super, it almost looks like this game is being played in slow motion because you have to be so weary of the counterattack and you're just kind of waiting for someone maybe to punch themselves out, burn themselves out with boost, put themselves in a bad position. It just hasn't happened. Well, it happened one time to Falcons and Furia. Card specifically made them pay for it. And that's the difference in this game. But it has not been a common occurrence. And TRK still has time to right those wrongs for the Falcons. Not much boost in the tank. He's got O'Khaled way back. Not willing to dive in just yet. Not 60 seconds away, the 1 minute remaining. باقي دقيقة، إن كانوا فالكونز بيعدلون النتيجة لازم يهجمون هجمة ثنائية أو واحد يتعدى لاعب والثاني يفجر الدفاع الثاني، فيها مخاطرة لكن أحسن من لعب مضمون وما في وقت. Furia leading 2-1 right now. TRK, O'Khaled for Team Falcons. Been trying to find an opportunity downfield, but as you were saying, the defense is so strong and so clean on both sides. Furia's been able to just kind of lock it down at this 2-1 scoreline for quite some time now. وخالد كان مرة متراجع وتأخر في إكمال هجمة TRK. Looks to try and bounce one out, looking for the bump as he comes through. TRK will be able to get up and over.
Only one defender there. O'Callaghan gonna throw it up. Jan able to put it to the backboard. مناولة خطيرة. Is there a shot opportunity? Cuts it in, and that one's back the other way. Game 7. تي ار كي ناول في الوقت المناسب لو خالد، وخالد تردد بين يشوت او يستحوذ على الكوره، فجات شوطه بسيطه لكن قويه كفايه انها توصل للمدافع يان اللي شاتها من الدفاع وكملها كارد وشبه ضمن الفوز. لكن نشوف ايش راح يصير في ركله البدايه. And I don't think such a thing is coming. Actually, you really need two of them. Yep. It's got to be an O'Callaghan kickoff. In fact, this time around, they fake it, and it blows up in their face. Jan's not having any of this. صراحة جاء الشيء المطلوب، هدف ركلة بداية، لكن لصالح مين؟ لصالح فيوريا. الصقور لعبوها صح الصراحة، سووا ركلة بداية فيها خدعة لكن ما مشت معهم، أقل شيء حاولوا. هذا اللي أبغى أشوفه، شوية تهور إذا ما كان في وقت، يا تصيب يا تخيب، لكن أحيانا يجيك شعور إنها بس تخيب. We're gonna go to game 7. Unbelievable. The way this series started, it just looked like Furia did not have it on this day to find a way past this. فيوريا فازوا جيمهم الثالث وعدلوا النتيجة. Front of a crowd that is very much pro Falcons. السؤال اللي في ذهن الجميع، ليش ما كانت واحد ضد واحد؟ طالما تي ار كي أقوى لاعب بشكل عام وبالذات في طور واحد ضد واحد. Why wasn't it the ones? Why did it go twos? What was the decision there to go twos? I would be very, very interested to hear the answer as to why they did not opt to go with the 1v1 with the series on the line. He looks calm and confident right now, but I'll tell you what, if that man wins, I fear for the safety of that headset. Just line them up. To start patching the table back together though, because I imagine a win here or a win in the finals, that headset's going straight through it. ندخل في الجيم السابع والأخير بين أفضل فريق في منطقة المينا ضد أفضل فريق في منطقة جنوب أمريكا. فالكونز فازوا أول 3 أيام على التوالي، وفيوريا فازوا آخر 3 أيام على التوالي. هل راح يكسرون الصقور غضب النمور أو راح يحرقون النمور سخط الصقور؟ He's got 8 goals to his credit, but Falcons have been very, very quiet of late. The crowd has not. They're trying to get themselves back into it. As Jan dribbling through. Stopped by O'Callaghan, but only as far as card. This is going to pinball around, an opportunity for Furia to get another early goal, but Jan too far back. ما في إلى الآن فريق سوى مسح عكسي في نهاية بطولة عالمية كبيرة. البطولة هذه تعتبر استير، يعني أعظم فئة بطولات، وفوق هذا عالمية، وفوق هذا شاركوا فيها أقوى أفرقة العالم، وأفرقة في ألقاب بطل العالم تحت اسمهم، وأكبر جوائز مادية. معناته إن فازوا فيوريا هنا يكونوا أول فريق في العالم يفوز في نهائي كبير في بطولة عالمية بمسح عكسي في بيست اوف 7، يعني فوز بمسح 4 أيام على التوالي بعد خسارة 3. دائما يوصلون الأفرقة لما وصلوا له فيوريا وينهزمون آخر جيم. Fall to Ahmad, who looks for a bump as TRK takes possession. O'Callaghan has tried to make himself known in this series with his defense, as TRK has to do so up at the backboard, and that's a great clear all the way down. A dangerous situation brewing with the Furia attack. And Jan reading this play well, trying to bring this out to Card. That's blocked back. O'Callaghan, the only one yet to score in this series, and he has played 6 out of the 7. Remember, he played both 2v2s. One with Ahmad and then one with TRK. Both at Falcons, of course, lost as Furia has led this comeback charge. كايو سبق أحمد للكورة في وسط الملعب وزاد ناولها على الجدار الخلفي قدامه، وخالد رجعت لكارد اللي كملها والمرمى فاضي. والآن نقدر نقول إن فيوريا لأول مرة يتقدمون في المواجهة هذه ككل، لأنهم الآن متعادلين في الأقيام وتقدموا بهدف، وهذا الموقف مرة ما يحبون الصقور اللي الآن كمان لأول مرة يتركون القيادة. إيش راح يكون ردهم؟ Lead in these situations, we're going to need to see an immediate response from Team Falcons. And preferably for them, 2 goals in a row if they want to try and get this going. They probably want to get 2 quick, really get that wind in the sail. You have to think that the confidence is shook a little bit with the way that things have shifted after that electric start for them. مناولة الماسية من خالد، تعدت يانو أحمد وشاتها تي ار كي لكن صقعت في الزاوية اليسار. In best of 7s. مرة ثانية مناولة من أحمد لو خالد اللي جاء مطير لكن شات كارد اللي طير الكورة وحل محلها. TRK couldn't keep this in the zone cleanly as he would have liked, but he maybe has another lease on life here with a full tank of boost. Beaten out by Card though, good follow-up defense from Furia's O'Callaghan in a real tough spot. Had to play that back to Ahmad, and again Falcons so willing to use each other as teammates on the defensive end.
and not worried at all, even though they have not had much offense. فالكونز كثف الضغط وفي تغير في الاستراتيجية في هذا الجيم، راح يختبرون دفاع فيوريا. They are still the team to beat, even trailing here on Champs Field. So strange to be talking about these two teams and really more highlighting the defensive efforts of these two squads when we're used to. شوطة قوية من كايو، والآن فرصة مرتدة وخالد انتظر يمين 2 ضد 1. تي ار كي تعدى يان لكن ما في زاوية للشوط، على العكس لو ناولها يمين. لكن صنع هجمة بديلة ذكية، ناولها لأحمد بقرصة، أحمد شاتها لكن على الحافة. You gotta have those. How many more grade A opportunities are you gonna get? There it is! Khaled picked a fine time to... وخالد ساكت طول الوقت عشان ينزل عليهم نزلة الشاهين بمخالب سكاكين منقض على مساكين، وجاب التعادل بعد ضغط دائم من صقور السماء. Falcons need another goal. They've got to find a way to fend this off. You do not want in this situation to allow Furia to do this sweep on the reverse side. On home soil, on no less. home soil, that Just is not where you unreal. want that best of 7 reverse to happen. This is not how the story is supposed to end for Team Falcons. وصلنا لأفضل لحظة، تعادل في الأقيام والأهداف وآخر دقيقة وشوي، إيش راح يصير؟ It doesn't get much better than this. Card got the bump. Shot is saved away by TRK. The young Hercules trying to pull it off yet again. Kaio though to Card and the long-time duo. مجهود مشترك من كل النمور، بدأت من صدمة كارد لو خالد في الجو وبعدين كملها يان على الجدار، في الأخير رجعت لكايو وناولها الكارد على الأرض اللي شاتها قبل ما يلحقون الصقور يدافعون وتقدموا بهدف، والآن باقي دقيقة للصقور عشان يعدلون النتيجة، هل يقدرون؟ 1 second stacks. They're 61 seconds away from the reverse sweep. وتدرون اني قلت لكم سالفة المسح العكسي ما حد سواها، هذيك في النهائي، أنا فعلا صدقت ان هذا هو النهائي. TRK gonna watch this one go, put his faith in Khaled, who has the lone goal for the Falcons. Gotta make another save here, does TRK? He does, but Yan is all over this, continuing to keep Falcons hemmed in their own zone. Now down to 40 seconds, drop down for Khaled, and TRK quickly back into the play, who's maybe hoping for a big clear downfield. Instead, he'll have to be the trigger man. Khaled got the shot by, and we're all tied up. ولا شيء يطرح اللعب الجماعي، تي ار كي يلقطها قدام يان يرسلها لو خالد اللي يشوتها وما يلحق يخلصها كارد، واحمد قرا غلطة كارد ونقز لها من بدري وجابها هدف. نعم كانوا الصقور قدها وجابوا التعادل في وقت قياسي، والآن رجعنا لنقطة البداية وأفضل لحظة، تعادل أقيام وأهداف وآخر نص دقيقة، إيش راح يصير؟ I don't think that's even possible. Deliver more, give us the goods. Buckle up for a wild, wild ride here in the final 20 seconds in Riyadh. Card to the wall. Doesn't have a pinch. It's given away to Ahmad around 1, but Jan with the power clear. And TRK sure-handed at the back. Gonna give it away and let Khaled work. Both teams may be content for overtime unless somebody opens up the window. This goes to Ahmad. Up and around. Jan playing it forward. Card is there, but this will come to ground. No, it will not. Kaio kept it up. And now Kaio again around the corner. I think now Ahmad, goal number 1 has to be to get this to ground. He does. We go to overtime. Game 7. الوقت الإضافي في الجيم السابع بين الصقور والنمور، ما نقدر نطلب أكثر من كذا. Under the most unlikeliest of circumstances. And the demolition opens the door just a bit. This drops right to Kaio, to the backboard, double, it's in! Furia to the finals! من بين كل اللاعبين اللي لو ترتبهم تلاقي كايو أقلهم احترافا ويختم أفضل مواجهة في آخر جيم في الوقت الإضافي. روكيت ليج كم هي لعبة مليئة بالمفاجآت. فازوا فيوريا على فالكونز وتأهلوا للنهائي وخرجوا فالكونز، لكن تصوروا فالكونز هنا أخذوا $200,000، أما فيوريا زي ما قلت لكم اللي يفوز هنا يفوز طوالي في النهائي، وفعلا فازوا على فريق جيلد 4-0. يعني هنا مسحوا فالكونز مسح عكسي وفي النهاية مسحوا جيلد مسح أمامي واخذوا $500,000. The best of their majestic nation of mechanical tricksters and high-ping ranked grinders take international gold for the first time in the region's history. Furia Esports on away soil are your Gamers8 champions. كذا ولا كذا كانت مواجهة جدا رائعة، قد تواجهوا قبل على فكرة في الميجر الأول في مباراة فيها تحطيم أرقام قياسية تلاقونها في الكرت والشرح. البطولة هذه كانت بجودة عالية من جميع النواحي. انتظروا قريبا البطولة العالمية RLCS Worlds مع المزيد من متعة روكيت ليج. يعطيكم العافية على المشاهدة والدعم والانتساب، ابقوا بسلام، واسبوفينيشن is out.